You know, when you're learning Turkish, you need to learn words and phrases or sentences about hospital, medications, doctor, In this video, I'm going to teach you some words and phrases about hospital. So, let's get started. Hastane, hospital, hastane, hastane, hospital. Doctor, in Turkish, doktor, 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 doctor. Nurse, hemşire, 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 nurse. Hasta, patient if you want to say patient. Hasta, hasta, hasta. Emergency room, acil servis, acil servis, acil servis. I need help. Yardıma ihtiyacım var. Yardıma ihtiyacım var. I need help. Are you a doctor? Doktor musun? Doktor musun? Are you a doctor? Doktor musun? It hurts. It hurts. Ağrıyor. 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 It hurts. I'm not feeling well. Kendimi iyi hissetmiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. I'm not feeling well. Medication. İlaç. 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 Medication. Surgery. Surgery. Ameliyat. 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 X-ray. Röntgen. 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 X-ray. Blood pressure. Tansiyon. 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 Blood pressure. I have an appointment. I have an appointment. Randevum var. Randevum var. I have an appointment. Prescription. Prescription. Reçete. 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 Allergic reaction. Allergic reaction. In Turkish, allergic reaksiyon. Allergic reaksiyon. Allergic reaksiyon. I have insurance. Sigortam var. Sigortam var. Sigortam var. I have insurance. I'm in pain. Ağrım var. Ağrım var. I'm in pain. Ağrım var. Waiting room. Bekleme odası. Bekleme odası. Waiting room. I have a fever. Ateşim var. Ateşim var. I have a fever. Medical history. Tıbbi geçmiş. Tıbbi geçmiş. Medical history. Tıbbi geçmiş. Can you help me please? Yardım eder misin lütfen? Yardım eder misin
Lütfen. Yardım eder misin lütfen? Can you help me please? Is the doctor available? Doktor müsait mi? Doktor müsait mi? Doktor müsait mi? Is the doctor available? What's your name? Adın ne? Adın ne? What's your name? Adın ne? How much does it cost? Bu ne kadar? Bu ne kadar? Bu ne kadar? How much does it cost? I need to see a specialist. I need to see a specialist. Bir uzmana gitmem gerekiyor. Bir uzmana gitmem gerekiyor. Bir uzmana gitmem gerekiyor. Bir uzmana gitmem gerekiyor. I need to see a specialist. These phrases can be helpful when seeking medical assistance in a hospital or clinic and communicating with healthcare professionals in both English and Turkish. I hope this video is going to help you to improve your Turkish. Don't forget to subscribe and press the bell icon. I will see you in the next video. Hoşça kal. Goodbye.